Welcome to Learn and Speak Tamil Like a Native, video number 113. In this video, we are going to see just a small joke that I received in my WhatsApp. As a learner, it is important for you to learn the language through every possible means. Therefore, we are trying to include songs, movie dialogues, short dialogues, phrases, formal Tamil that I'm introducing slowly, and of course the grammar videos, which are very important. Learn all of them slowly, try to repeat them, do not stress yourself, just enjoy and learn the language. Here's the tab as usual for you to check out our progress. We are at 113th video. For those of you new to this channel, you can check the link here on the top right corner to access all the videos. This joke may not make you roll and laugh, but the purpose is to make you learn Tamil. So cut me slack if you find it not so funny. An old man and his grandson are going for shopping and they enter a grocery store. Looking at the products, their grandpa says, "Each and everything is so expensive, dear boy. ஒன்று ஒன்றும் யானை விலை குதிரை விலை இருக்கேடாப்பா ஒன்று ஒன்றும் யானை விலை குதிரை விலையா இருக்கேடாப்பா." Ada is an expression to convey a mild shock or surprise. ஒன்று ஒன்றும், each and everything. யானை விலை குதிரை விலை. Yana means elephant and kudra means horse. It's an expression similar to the English to cost an arm and a leg or very expensive. Yana vela kudra vela. Irkedapa means it is, oh dear boy. Da pa is two endearing terms put together. Unnu onno yana vela kudra vela irkedapa. Yes, Grandpa, even Dad was mentioning the same. ஆமாம் தாத்தா, அப்பா கூட அதான் சொன்னாங்க. ஆமாம் தாத்தா is yes, Granddad. அப்பா கூட, even Dad, அதான் சொன்னாங்க, said the same. ஆமாம் தாத்தா, அப்பா கூட அதான் சொன்னாங்க. And the grandpa says, in our times we would carry just 50 paise in our pocket, but as we returned from the shop, we would carry home a month's supply of things. எங்கள் காலத்தில் எல்லாம் ஜோப்பில் 50 காசு தான் வச்சுருப்போம். வரும்போது கடையிலேருந்து எங்களுக்கு தேவையான கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் பொருளை கொண்டு வருவோம். This might seem like a long, difficult phrase, but it becomes easy when we break them into word chunks. எங்க காலத்துல எல்லாம், in our times and all, ஜோப்பில, in the pocket, 50 காசு தான், only 50 paise, வச்சிருப்போம், we used to have. வரும்போது, while we come back, கடையில இருந்து, from the shop, கிட்டத்தட்ட, nearly or almost, ஒரு மாச ஜாமான, 1 month of groceries எடுத்துட்டு வருவோம், we would carry. எங்கள் காலத்துல எல்லாம் ஜோப்பில் 50 காசு தான் வச்சுருப்போம். வரும்போது கடையிலேருந்து எங்களுக்கு தேவையான கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் பொருளை கொண்டு வருவோம். So this type of long sentences may seem difficult, but as you individually break them, you can make them your own combination of phrases. To which the grandson says, "Oh no, nowadays it is not possible, Grandpa. There are CCTVs everywhere. Did you not notice it?" ஐயோ, இப்போ அப்படியெல்லாம் முடியாது தாத்தா. எங்கே பார்த்தாலும் சிசிடிவி இருக்கு. பார்த்தீங்கல்ல? ஐயோ means oh no.
இப்போ now அப்படியெல்லாம் such things and all முடியாது தாத்தா, it is not possible grandpa. எங்கே பார்த்தாலும் everywhere you see CCTV இருக்கு, there are CCTVs. பார்த்தீங்கல்ல, you noticed, didn't you? ஐயோ இப்போ அப்படியெல்லாம் முடியாது தாத்தா, எங்கே பார்த்தாலும் CCTV இருக்கு, பார்த்தீங்கல்ல. Let us see them in one go now as without explanations. Oh, each and everything is so expensive, dear boy. அட ஒன்று ஒன்று யானை விலை குதிரை விலையாக இருக்கேடாப்பா. Yes, grandpa, even dad was mentioning the same. ஆமாம் தாத்தா, அப்பா கூட அதான் சொன்னாங்க. In our times, we would carry just 50 paise in our pocket. But as we returned from the shop, we would carry home a month's supply of things that we needed. எங்கள் காலத்துலலாம் ஜோப்பில் 50 காசு தான் வச்சுருப்போம். வரும்போது கடையிலேருந்து எங்களுக்கு தேவையான கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் பொருளை கொண்டு வருவோம். Oh no, nowadays it is not possible, grandpa. There are CCTVs everywhere. Did you not notice it? ஐயோ இப்போ அப்படியெல்லாம் முடியாது தாத்தா, எங்கே பார்த்தாலும் CCTV இருக்குது, பார்த்தீங்கல்ல. If you got a sense of humor, you would have enjoyed it. உங்களுக்கு நகைச்சுவை உணர்வு இருந்தால் இதை நிச்சயமாக ரசிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு for you or in you நகைச்சுவை உணர்வு இருந்தால், if you have a sense of humor, இதை நிச்சயமாக ரசிச்சிருப்பீங்க. You might have definitely enjoyed it. Hope you learned some few words and some phrases in this short video. I'm looking forward to see you shortly with another interesting video. Until then, all the best. சீக்கிரமே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.